Вітаємо! Наша команда створила проєкт у вигляді даного відеоролику, метою якого було проаналізувати системи шкільної освіти різних країн світу. Сухі дані надто нудно, тому ми вирішили зібрати матеріал із перших рук. У зйомках приймали участь Шима з Ірану, Джек із Гонконгу, Альона з Німеччини, які люб'язно погодилися відповісти на наші запитання про системи навчання в їх країнах і поділитися власним шкільним досвідом для більш реального та живого розуміння предмету дослідження. My name is Jack and I'm from Hong Kong and I'm 23 years old. Hi, my name is Shima. I'm 23 years old. I'm coming from Iran. Привет, меня зовут Алена. Мне 11 лет. Я из Украины. Я училась в украинской школе. Сейчас я в Германии и учусь в немецкой школе. 5 years ago. September 2018. В 6 классе. We have to finish 6 years for the primary school and 3 years for the junior school and final 3 years for the high school. 12 лет. До 4 класса младший класс. Потом от 5 до 9 средняя школа. И с 10 по 12 старшая школа. Нет, не очень по сравнению с украинской школой. 4 пары в день – это 8 уроков. С 6 до 1. 1 – это самая лучшая оценка, 6 – самая плохая, как кол. In a primary school, usually we have 7 lessons per day. And after we go to high school, the final 3 years of the high school, we have to attend for 8 lessons per day. Public school, the student, they don't need to pay the money to enter. But I would say in Hong Kong, most of the family, if they are rich, they want their children go to private school because it would be more easy to enter famous university in the future because the school will organize so many homework, so many exams for the student in order to force them enter a really good university in the future. When we go back home, we have to, try to memory the vocabulary and keep to Y on the board and maybe 100 times for one vocabulary. Just try to, how can I say, let our memory getting better, more easily to memory and other stuff. I think that is the practice. 60 points, when you can get 60 points, you pass your major. In some European country, 50 points, you already pass your major, but in Hong Kong, it's 60 points. So the maximum is 100? 100, yeah. We had a lot of homeworks. Every day we had tests, not the test that you need to write, but the test that you just need to say stuff. And our scores were beginning. The best score was 20, so it wasn't 100 score, but it was 20, from 20 to 0. But 0 is the worst, of course, and 20 is the best. I think video. In the middle. I don't really like study because I prefer to do something not relative to any academic. Хорошие, средние оценки. Нет. Не очень. Потому что немцы некоторые почему-то не любят украинцев. И это пристает немножко. Well, it was mostly a must, something that we should do, so let's say yes. Добре. Дуже добре. Normal. Normal. Okay. I would say I have a good time with my friends, and some teachers, they are very good, but
not really because I really love the lesson and the school. I not really. I just love my friends and my teacher. That's it. Yeah. Well, the most unusual subject that we had in class, it was preparation for defense. It means like we should have understood what is a war, and then we should have understood how to defend ourselves, but not really a self-defense thing that is helpful, but mostly about like if US now is having a war in our country that is mentally via our medias and social media, and we shouldn't do this, we shouldn't listen to them, we shouldn't, this kind of stuff. It was political and it didn't have any benefit for us, it was just a lie. Learn Site – это урок там, где мы делаем домашнее задание. Honestly, I think all of the subject they decide for the student for the final exam to enter to the university. We don't have, we don't have it yet. So we have to wear our school uniform to go to school, and for example, your suit have to be black color. If somebody use any different color, the school will try to mark your name, and when your final result, your receipt, they will you will have, like for example, some people they have C, B, A, and if you have some mistake sometimes, then you couldn't have the really great result yet. So you cannot break the law like, oh, I don't want to wear school uniform, then I wear something I want. No, if you do it, then they will try to mark it, and your final result would not be beautiful. Yeah. Therefore, because we are an Islamic country, most of the rules are about our appearances in school. Like we weren't allowed to have long nails or the painted nails, no go, and we couldn't have put any makeup. We should have completely hijab with a scarf, and our dresses shouldn't be so tight. So these were some stuff that we should, as a woman, as girls, do. And one of the most important thing is respect in our school. Like when the teacher comes in, you must stand up, and then until she sits down, you sit down. And you cannot argue with anyhow with a teacher, because that goes very bad on your points and in your score from the grade you get from the school. And what about boys' appearance? Boys, they shouldn't have had short pants. They also should have long pants, and they shouldn't have long hair. They should have short hair, but they don't do makeup, so it's easier for them. But they also have some rules of clothing rules. We always should have a uniform, so they should. The bottom point is we should have always looked ugly. Нельзя выходить за территорию школы, только 7 класса. Нельзя пользоваться телефонами. Если увидят у тебя телефон на территории школы, то его заберут, и можно будет его забрать назад только в конце дня. Ну и нельзя прогуливать уроки. Depends. Some teacher, they really see the student as like family member. Even now, I still have some teacher, I still keep in contact, and we still have a gather each other maybe one month for one time. And some teacher, I think they just want, because of the job, they have to train the student to become good, but they don't really have any, we don't have really that much conversation. I think most of them are strict because the school always encourage the teacher. They should show themselves like very professional, very. The students should scare of the teacher, not like become of friends or family. They don't. In my school, it's not all that way. The teachers were so strict because their main point was for us to just study and be the best at class, and they wanted to make some competition between the students, so they were mostly strict. Хорошо. Есть, конечно, злые учителя, но они у меня не преподают.
Я пришла в школу, ВКЛ, это урок там, где я изучаю немецкий, отменили, а мои одноклассники, украинцы, которые учатся со мной в немецком классе, не пришли, и я сидела одна с немцами и ничего не делала. Тратила свое время. But my best memory is that there were also some days in school that, for example, it was just a cooking day, a day that you should have shown your skills. It was a part of a subject, and I think that was the best day of my life, because I was playing instrument, a musical instrument for all the children and for all the kids there, and they were so happy, and we were having a lot of fun. My worst memory was there was a day that we had chemistry test, and normally when we have a test in Iran, we're not on the table. We are on the ground, and in like big salons, and there was an earthquake there that day, and I was doing a test, and there was an earthquake, and the ground was shaking, and it was so scary and very stressful, but the teacher wouldn't let us go out of the building, and she was insisting on us to finish the test. And I had so stress. It wasn't a big earthquake though, nothing happened, but the stress was dreadful. I went to the school trip with my classmate to travel overseas together. It's organized by the school. It was the best time because finally we went somewhere is enjoyed, not for the class, not for the lesson. So it's finally relaxed. Yeah. When I was a child, as a child we don't. How can I say? The child usually, like, for example, they bully other student, classmate or something. I also have the experience when I was a primary school student. My classmate bullied me, but I tried to complain to my teacher. But I noticed that my teacher just don't want to make the situation getting many people to know. They don't want people to know, and try to just say sorry, then that's it or something. They don't want to make the happen getting worse. And sometimes I just feel they should try to face the issue, not try to avoid something. It would be difficult, or maybe if outside know about this problem, maybe we'll go to the media or something, but they just want to avoid this situation, so they don't want you to say anything. If you really share to outside, then the school will punish you or try to talk with your parents or something like this. So I just feel that was something I don't really agree. Yeah. Чтобы день был коротким и можно было выходить за территорию школы. Куди б ти пішла тоді? Булочку купила бы себе. Definitely, I would like to change that. It would be more like an atmosphere that you will have fun and you will be happy. Not stressed every day, not scared every day. Because maybe it's because of my personality, but whatever I think of school these days, I just remember a lot of stress. For me, I feel the school system. For me, it's bad, but for maybe for the Asian society is good, because students, they have to go to university, so they try to use the very strict way to training you to enter to the university. Maybe it's the good way and the family happy about this, but I don't think that is really good for the student, their mental health, because imagine about that, they always have to be very stressful when they go to school. Everything just related to the academic, not something that they really want. So yeah, I think really depends. Yeah, but for me, I would like to have more class, like for example the music class or the cooking class. I can learn something, and then I can have how can I say? Have fun. Yeah, I can have Just fun have with my fun. friends. Not everything. Okay. I just the knowledge always. So I hope the school not trying to training them as the study machine,
they should training us as human, like have more emotion with different people. Висновки. Скориставшись відповідями наших досліджуваних, а також залучивши трохи додаткової інформації, ми виділили основні особливості шкільної освіти кожної країни, а також спільне та відмінне між ними. Спільні риси. Загалом, освітні системи обраних нами країн мають багато спільного. У школах Німеччини, Ірану та Гонконгу шкільне навчання розраховане на 12 років та поділяється на 3 рівні. Атмосфера у школах орієнтована на дисципліну та субординацію, і ставлення вчителів відповідає цьому. Дотримання шкільних правил дуже важливе. Зокрема, у всіх 3 країнах учнів суворо зобов'язують носити шкільну форму. Оцінювання знань регулярне і досить важливе. Мотивування учнів більше спрямоване на необхідність, прагнення до успіху, а не на природню допитливість дітей. Німеччина. Школи в Німеччині вирізняються суворими правилами, за порушення яких учнів карають. Система оцінювання дуже незвична, зворотня, від 6 до 1, де саме одиниця є найкращим результатом. Вчителі ставляться до учнів із суворістю, проте й з повагою. На відміну від інших країн, у Німеччині дуже важливою є система вибіркових дисциплін, тому що освітня програма спрямована не лише на академічні досягнення, а й на всебічний розвиток талантів учнів. Також німецькі школи багаті на позакласну діяльність, що має на меті згуртувати колектив та посприяти покращенню психологічного здоров'я дітей. З такою ж метою навантаження учнів середньої школи невелике, різнобічне. Іран. Тут освіта тісно прив'язана до суспільно-політичної ситуації в країні. Провідною релігією країни є іслам, що повністю контролює політику та повсякденне життя, у тому числі й школи. Багато правил пов'язані саме з релігійними постулатами, які вимагають обов'язкове покриття голови для жінок. Серед обов'язкових шкільних предметів є релігійне виховання та вивчення Корану, а також предмет підготовки оборони, який буквально має на меті донесення до учнів політичної та ідеологічної пропаганди. Атмосфера у школі вимагає чіткого дотримання субординації між учнями та вчителями, які зазвичай дуже суворі, а також створює дуже конкурентні умови для здобувачів освіти, що негативно впливає на навчання. Серед незвичного також є те, що оцінки в іранських школах виставляються за 20-бальною шкалою, а також контроль знань проводиться щоденно. Гонконг. Регіон, що довгий час мав статус колонії, відповідно вібрав багато характерних рис британської освіти, поєднавши їх із китайськими. Зокрема, про це говорить поширеність та престижність приватних шкіл, не так характерна для Ірану або Німеччини. Освіта тут налаштована на отримання теоретичних знань для подальшого вступу у вищі навчальні заклади, що часом пригнічує учнів. Високі вимоги та суровий контроль знань створюють несприятливі для дитячої психіки умови. Постійна конкуренція між учнями нерідко спричиняє булінг. Оцінювання у гонконгських школах відбувається за 100-бальною шкалою. Екзамени проходять кожний рік, а у випадку, якщо учень не склав іспит, його можуть залишити на другий рік. Ставлення вчителів здебільшого не надто суворе і відповідальне, принаймні у приватних школах. Реальні інтерв'ю дали нам змогу побачити, як шкільна освіта цих країн працює насправді, а не те, як в теорії мала б працювати, і звернути увагу на практичні недоліки, переваги шкільного навчання. Сподіваємось, ця інформація зацікавила вас та була корисною. Дякуємо за увагу!